ඔන්න ගේමින් වලට ලැප් හොයන අයට ගෙනාවා MSI CYBORG 15 ගේමින් ලැප් එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා. ඔන්න තවත් ගේමින් ලැප් එකක් රිවිව් කරන්න තමයි, ඒ වගේ මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න තමයි ඔන්න මේ හදන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අදත් අපි MD Computers ඉතින් ඔයාලට මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන වෙබ් එකට ගියා නම් mdcomputers.lk ඔයාලට පුළුවන් අපේ තියෙනවා වෙබ් එකේ වෙනම ලැප්ටොප් කැටගරි එකක්. ඒක යටතේ brand new lap, used lap වෙනම කැටගරිස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් brand new lap යටතේ ඔයාලට ඔෆිස් වලට, ස්ටුඩන්ට්ස් ලට, කැම්පස් වලට අවශ්‍ය lap තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගේමින් ලැප් කියලා වෙනම කැටගරි එකක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයාලට මිඩ් රේන්ජ් එකේ ඉඳන් හයි අල්ට්‍රා රේන්ජ් එක වෙනකල් ඔන්න ගේමින් ලැප් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අරන් වෙලා තියෙන්නේ ඔන්න MSI CYBORG 15 එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගේ ලැප් එකක් ඔයාලට ඉතින් ගේමින් වලට වගේම ඉතින් ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් පර්පසස් වලට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ අපි ගත්තොත් එහෙම කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ ලර්නින් පර්පස් වලට ඔයා මොකක් හරි ඩිග්‍රී එකක් කරනවා නම් ඒ වගේ දේවල් වලට ඉතින් මේක ඔන්න සුපිරියටම මැච් වෙන ලැප් එකක්. ඉතින් මේක ඕනම දෙයකට යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයා software engineering පැත්ත කරනවා නම්, developing පැත්ත, gaming මේ හැම දෙයකටම ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් GTA 6 එක play කරගන්නත් ඕන අනාගතයේදී මේක හොඳටම ඇති. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේකේ price range එක ගත්තොත් එහෙම යාළුවනේ රුපියල් 4,70,000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ අනෙක් shop එකකට compare කරලා බලන්න ඔයාලට ලොකු වාසියක් තේරෙවි. ඉතින් ඔන්න MD Computers direct import කරන MSI series එක තමයි මේ CYBORG 15 කියලා කියන්නේ. මේ කියන්නේ මේ range එකේ ගොඩක් lap CYBORG range එකේ ගොඩක් lap MD ගේ web එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නාවොත් එහෙම යන්නේ මේක mid range එකේ lap එකක්. ඉතින් මේක i7 13 gen. ඉතින් Intel වලට ආස කරන අයට ඔන්න හොඳම gen එකකින් ගන්න පුළුවන් i7 13 gen. ඒ වගේම මේක DDR5 තමයි RAM යන්නේ, 16GB DDR5. ඉතින් ඔය RAM ප්‍රශ්නේ තමයි පොඩ්ඩක් ඔය ගාන වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. DDR4 වලට වඩා DDR5 RAM එක ගන්න එක ගොඩක් හොඳයි ලැප් එකක් වුණත්. ඉතින් මේකේ 512GB SSD කුත් ඔන්න include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න RTX 5000 series එකේ graphic card එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක 5068GB VRAM එකක් ඉතින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැනට ආපු ඕනම game එකක් high ultra extreme ඔය වගේ range එකේ play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම DLSS frame generation support කරන හින්දා හොඳ frame rate එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ලැප් එකක වුණත්. ඉතින් මේ ඔය games play කරන ගමන් ඔය මම අර කිව්වේ software developing ඔය වගේ පැත්තට නැත්නම් Unreal Engine වගේ පොඩ්ඩක් entry level එකට ඔන්න හොඳම ලැප් එකක්. ඉතින් 5070 වුණත් මේකෙන් ගන්න පුළුවන් එක මොඩල් තියෙනවා පොඩ්ඩක් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ MSI විතර නෙමෙයි Asus, Lenovo, HP ඔය වගේ brand ගොඩකින් ගන්න පුළුවන් ලැප් range එකක්ම අපේ web එකේ තියෙනවා. ඉතින් අර මේ වගේ ලැප් එකක් අරන් ආයේ මම කලින් අරන් ආවනේ ලක්ෂ 2-3 අතර ලැප්. ඉතින් මීට කලින් ගේමින් ලැප් වීඩියෝක් දාලා දී. එතකොට ඉතින් ආයෙ සැරයක් 2-3 විතරක් අරන් එන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා අර විවිධත්වයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේ ලක්ෂ 4 රේන්ජ් එකට මේකක් අරගෙන ආවේ.
ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට ඉතින් එකපාර ගන්න බැරි නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් පේමන්ට් තියෙන කෙනෙක්ට නම් ඉතින් ගොඩක් ලේසි අවුරුදු 3කට ගෙවන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ගොඩක් වාසියක්. ඉතින් normal debit card වලට නම් payment methods නැහැ. මොකද මේ payment methods collect කරගන්න ගියාම ලොකු අපහසුතාවයකට වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒක දැනට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කොකෝ payment payc වගේ ඒවා තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ තමයි ඉතින් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් බොහොම පහසුවෙන් MD කම්පියුටර්ස් හොයාගන්න. ඉතින් අපි වෙබ් එකට ඇවිල්ලා මේ ගැන වැඩිදුර තොරතුරු හොයාගන්න. ඉතින් අපි මේකෙත් ගේම් ප්ලේ එකක් අරගෙන බලමු කොහොමද performance කියලා. ඉතින් තවත් interesting lab වීඩියෝ එකකින් අපි සෙට් වෙමු. Here, anyway. I've been busy getting everything ready. I've got the sofa in motion for a while. I got the garage all set. Oh, he's here. Gotta go. Everything May said is true. You would not believe this place. I'll see you very soon. Gotta go. There's a huge event this weekend. Legends from all over making their way to the festival. It's gonna be on another level. I hope you're here in time. Let me know when you get this. It's Scotty Tyler on Base Arena, and it is the start of a brand new day here at Horizon Japan. So if you're listening in your car or you're kicking back on the bullet train, well, enjoy your day.
伊藤東子が色川宇宙センターからガチャシティラジオをライブでお届けしています。1週間にわたって盛り上げてきたけど、今日がいよいよ本番。ホライズン放送衛星の打ち上げだよ。サングラスをかけて一緒に打ち上げパーティーに参加してね。Weather condition optimal for launch. Onboard system calibration check complete. All systems are launched. Main engine started. Heavy lift mission 358の発射が成功したことにより、ホライゾン放送衛星を軌道に乗せることができました。It's your boy, Scotty Tyler, here at the festival site. What a day. We've seen wristbands, legends, rockets. And now, a legend convoy headed for the festival. And leading the way, the amazing 2025 GRGT prototype. Oh my word, just look at that thing. Everyone is going to the festival tonight. Legends made at Horizon. Here it is, the final stretch. Welcome, everyone, to Horizon Japan.